Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos escuchen. Hoy vamos a tener dos invitados bien importantes. Esta noche nosotros estamos hablando de una gran conexión social, socially connected. Estamos aquí con el Concilio y con varios compañeros abogados en la ciudad de Filadelfia, proveyéndole una información bien importante a todos los que nos escuchan. Vamos a hablar del seguro social, las reglas, las formas y de disability, que es lo que es la discapacidad de las personas. Y también vamos a hablar también del tema de inmigración. Así que escúchenos, por favor, compartan este video, es bien importante para nosotros, es bien importante que se conecten, es bien importante que esta información pase a las personas que verdaderamente lo necesitan. Es un honor todos los meses, semana tras semana, proveer esta información importante a toda la área triestatal y especialmente a nuestros televidentes, ¿verdad? Y a radio escuchas y a los que están en las redes sociales aquí desde el Concilio. Así que les voy a presentar. I'm going to present everybody here today. We have beautiful speakers, nice speakers. He's been here with us almost every week. And we have Lawrence. Lawrence is for Kalikhman attorneys. And we also have here from Lehocky, we have, I believe it's Tom. I'm correct, Lawrence? That's correct. Hi, good evening, everybody. It's a pleasure to be on here again. And like I said, we've been doing a monthly program with Concilio. It's an honor to be working with the community. And as you know, we are a community-based law firm, Kalikhman and Rays. We have offices in Concilio to, any legal needs you may have. Tonight, we have a special guest. He's a longtime friend and probably one of the best attorneys I know, especially in the area of Social Security, disability, and supplemental security income. I thought this would be a good topic for the community, and we have Tom Giordano here with us. Hello, Lawrence. Hello. Thank you so much for having me. It's a real pleasure to be here. I really appreciate it. And thanks for your nice words. No problem. Tom is going to be here speaking with us. Tom va a estar hablando de nosotros, de lo que es el suplemento del SSI. Es bien diferente a lo que es el seguro social. Así que, por favor, presten atención y escuchen esta información bien importante. Also, tenemos también la práctica aquí de Lawrence. Lawrence tiene una oficina aquí dentro de los establecimientos de El Concilio. Lleva aquí varios meses. Entonces, son dos abogados bien reconocidos y bien serios y dan una información completamente gratuita que lo están haciendo de su corazón para informar la comunidad triestatal, especialmente a todas las personas en la ciudad de Filadelfia. So, Lawrence, I'll start with you. What Lawrence and Kalikhman are doing in the city of Philadelphia, and what your law firm does? We handle personal injury. We do auto accidents, slip and falls, any type of injury-related cases. We also handle DUIs, and we form corporations and businesses. Like I said, we're a general practice. We're here to help the community. And if it's something that we don't specialize in, we can definitely find somebody for you, whether it's immigration, whether it's workers' compensation, whether it's family law. We're here to help as best we can. And that's why one of the reasons why we brought Tom in here, because I think that he'll be helpful. So with that said, Tom, can you describe a little bit about the programs for Social Security, disability, and supplemental security income? Yeah, so thanks, Lawrence. There are two programs, and I don't want to go too fast, so please stop me if I am. There are two programs under the Social Security umbrella. Social Security disability, that's for individuals who have worked and paid into the Social Security system, and SSI. SSI is for people who haven't really worked and paid into Social Security. Maybe they've worked, but they haven't paid taxes on the work that they're performing, or maybe they just have never worked and they have medical issues. Hay dos programas dentro del sistema del Seguro Social y los dos están debajo de la sombrilla del sistema. Hay uno que es el Seguro Social, son para personas que trabajaron, que utilizaron los puntos porque trabajaron y acumularon esa puntuación. Y está el otro que es el suplemento para personas que no han trabajado, que se conoce como el SSI. So Tom, you pay into the system, right? Where do these benefits come from? Can you explain that to the public? Yeah. So if you're working and you're paying and you're receiving a paycheck and taxes are being taken out of that paycheck, 6.2% of your paycheck is actually being put in the Social Security Trust Fund.
So for those individuals who are listening tonight or who will listen at some point later on, and they've paid into and they paid taxes, and they don't know sometimes where all that money goes, well, portion of it goes into the trust fund of Social Security, so that if something happens to you medically, doesn't matter how it happens, but if something medically happens where you can't work, you can apply for disability. Wow, es bien importante, mi gente. El 6.2% del cheque de usted va a la cuenta que se conoce como trust, de confianza. En esa cuenta de confianza, usted a veces se pregunta, ¿a dónde los taxes de ustedes van? Pues miren, ese dinero va, parte de ellos, al fondo del Seguro Social para personas que tienen un problema de salud o confrontan un problema de salud mientras están trabajando, y de ahí es que empieza lo que es el pago y los fondos del Seguro Social. Okay, and and so who would qualify typically for Social Security disability? What are the qualifications you would need? Yeah. So let's talk about SSI for a second, Lawrence, because I think that might be even a little bit more important to talk about, but we'll talk about both. Okay. So if you haven't worked and you haven't paid into the system, but medically something is wrong with you and you can't work because of a medical condition, and by the way, it is extremely important that the audience understands that any medical condition can be considered disabling, whether it's a bad back, bad knees, shoulder, heart disease, diabetes, mental health issues. So any medical condition, if you are unable to work and you have income or resources that we consider at the welfare level, and we'll talk about that, then you're eligible to apply. Esto es bien importante que lo sepan. Vamos a hablar del SSI. El SSI son para personas que no han trabajado, que tienen un problema de salud que cualifique, que es para el disability. ¿A qué se refiere? Si usted padece de una condición que no le permite trabajar, como problemas articulaciones, problemas del corazón, problemas de diabetes, problemas de alta presión, algún impedimento físico o hasta mental, ahí es que se dice, bueno, vamos a buscar lo que son las cualificaciones económicas de esta persona. Si las cualificaciones económicas de usted están por debajo de lo que es de la pobreza, del nivel de pobreza, y usted está recibiendo ayuda del Estado, pues usted sí cualifica para el SSI. De ahí es que se está hablando que es el SSI. So let me just clarify for a second. What's the difference between social SSDI and SSI, just for the listeners and for me as well? So SSDI is the disability program for those who have paid into Social Security through their work, through their taxes. So a good rule of thumb, Lawrence, is if you've worked 5 out of the last 10 years and you've paid taxes, you're eligible for SSDI. Sorry. For SSI, if you're someone who hasn't worked or hasn't paid taxes, you may be collecting welfare benefits right now. You may be on medical assistance. You may be under the SNAP program. SSI is for you because you haven't worked. So that's the biggest difference. It's whether or not you've paid into the system. SSDI, you've paid in. SSI, you have not. Oh, so you can still get the same benefits even though you didn't pay into the system? That's the difference between the programs? Yeah, you know what, Lawrence? It's not the same monetarily, but it's a monetary benefit. So if you've paid into the system, you'll get more. Okay? But if you haven't paid in, you can still get something. You'll get up to about $841 a month in SSI, whereas in SSDI, you can actually get up to $3,000 a month, depending on how much you paid in. So that's the big difference. It's how much you receive is based upon what program you're under. Wow, es bien interesante lo que dice. El SSI es una cosa, son para personas que no hayan trabajado, que no hayan acumulado la puntuación necesaria para recibir el disability, son personas que están debajo del nivel de la pobreza, son personas que están viviendo ahora mismo recibiendo estampillas de alimentos, personas que están recibiendo hasta el seguro médico del Estado. Esas personas cualifican, aunque no hayan trabajado, para recibir un monto que no asume mayor de $1,000 porque no acumulaste la numeración específica. Ahora, él está hablando de lo que es el seguro social por disability, porque tiene una discapacidad.
ahí usted puede recibir hasta un monto que puede ascender hasta $3,000 porque usted trabajó, usted acumuló la puntuación y usted tiene la puntuación debida para que usted aplique si usted no puede trabajar porque tuvo un accidente o tiene una condición física. Esas son las dos diferencias que hay entre los dos programas que tienen debajo de la sombrilla del Seguro Social. Él está explicando también que cuando tú trabajas, tú acumulas una cantidad de puntos. Ahí es donde ellos cualifican y calculan la cantidad de dinero que usted va a recibir como disability de parte del Seguro Social. So I know you can't discuss, you're an attorney, so you can't discuss the detail, you can't discuss privileged information about the tens and thousands of cases that you've done over the years. But can you give us some samples without naming any names of who would qualify for SSI from your previous experience? Sure. So first off, it's important to know that you can get SSI benefits from as a child to all the way past the age of 65. So really, it's for any individual from birth to in their 60s and 70s who have medical issues. So I'll just give you a few examples of some clients I've helped, and I again won't say names. I've helped a 52-year-old housekeeper who, because of her housekeeping duties, and she would perform these housekeeping duties all the time, she'd have bad back, she'd have bad knees, pain all the time. She just couldn't do the job anymore. Plus, she had diabetes, which is, we know, can affect a lot of different body parts. I've helped her get SSI. I'll give you another example of a younger individual, a 35-year-old male who couldn't work because he had mental health issues, schizophrenia, depression, anxiety. Seeing a doctor, which is going to be the most important thing, and I will say throughout the entire program tonight, is that if you want to be awarded benefits under any program, you have to see a doctor. But because he was seeing a doctor, a therapist, because the records were showing what was wrong with him, he was unable to work because of his mental health issues, we got him SSI. We've gotten children SSI for whether it's a birth defect or whether ADHD or issues with them being able to concentrate and focus in schools. So Lawrence, I can give you 10,000 examples of people. The key is they have medical issues which are being treated by a doctor, and that's causing them not to be able to work. Wow, esto es bien importante lo que acaba de escribir. Lawrence le pregunta a Tom, aunque tú no me puedes decir a mí quiénes son las personas con nombre, ¿verdad?, que han recibido los beneficios del SSI o del Seguro Social, necesito que me dé ejemplo, ¿quiénes son las personas que cualifican? Y Tom le dice, bueno, yo te puedo dar un ejemplo de una persona de 56 años de edad que yo ayudé. Esta persona trabaja limpiando, ¿verdad?, hoteles y eso, y ella tuvo un problema bien grande de salud. Ella le dolía la espalda, no podía trabajar ya y aparte de eso tenía una condición persistente que es diabetes. Pues entonces le abrieron el caso, esa persona ya tenía récord médico, obviamente para tú poder aplicar y cualifiques, tiene que tener un récord médico, ver los doctores para que ellos vean tu problema de salud y ellos digan, cualificas porque tienes tanto tiempo viendo los médicos, trabajaste tanto tiempo o no trabajaste lo suficiente, pero sí cualificas para el SSI. También él dice que él estuvo un caso de un joven de 35 años de edad que tiene un problema de salud mental y este joven ya no podía trabajar, pero no había cualificado, ¿verdad?, para la puntuación. Cualificó para el SSI porque esta persona tuvo récord médico, tenía problemas mentales, tenía hasta esquizofrenia y eso no le permitía trabajar. Esos son los casos. También él está diciendo que hay personas que desde nacen vienen con un problema ya de salud. Esa persona va a tener que buscar ayuda y recibir los beneficios del SSI porque no pueden trabajar, porque no van a poder trabajar, porque ya vienen con una condición de salud bastante severa. Esos son los tipos de casos y los ejemplos que Tom nos da debido a la pregunta que le hace Lawrence. So let me ask you this: if you could just tell us what's the process. And I can't work. I have some sort of medical condition, or I have a child who has a medical condition, and I call Tom from Lehocky. What's the process? What happens next? Yeah, so the first thing we'll do is we'll take some information. We'll get a background about the issues that you're dealing with medically, the doctors that you're treating with. And then what we'll do is we'll file an application for you, which is the first step. You must file an application. You could do that one of a few ways. You can go online and do it yourself. You can go to an SSA office, a Social Security office, which, by the way, has been closed since the pandemic started. So you can't do that yet, but maybe you'll get back there soon. Or you can use an attorney. And, look, I'll never
push an attorney on anybody. What I will say that what an attorney who specializes in Social Security can help you, because the paperwork can get complicated. It can be stressful. So to have somebody do the application for you is helpful. But to answer your question, you must file an application first. Eso es bien importante. Él le pregunta cómo son las formas de buscar una aplicación, ¿verdad? Y a Lawrence le pregunta a Tom y Tom le dice, bueno, lo puedes hacer la aplicación en la línea. ¿Cómo puedes aplicarlo? Vamos en línea a la internet si tienes conocimiento de la internet, o puedes ir a la oficina que de hecho está cerrada debido a la pandemia del Seguro Social, de la Administración del Seguro Social en persona, o ustedes pueden también, ¿verdad? Él dice que no quiere decir que tienes que siempre buscar ayuda legal o un abogado, pero si buscas la aplicación también puedes pedir un abogado que les represente para que haga la aplicación debida para ver si cualifica. So then you file the application, and let's assume you get denied. And is that when somebody would turn to you and say, "Hey, Tom, can you help me? They're listening to my story"? Good question. So first off, I want everybody to know that most people get denied on their first try. Please do not give up. Please do not start over. Make sure you file an appeal within 60 days of that denial. Do not give up. But to answer your question, yes, you can. Well, first off, you can contact me to help you file the application, or if you do it on your own, you need to file something called a reconsideration. We can do that for you. You can do that for yourself. And if you get denied again, then we go in front of a judge. That is definitely when you need an attorney. Okay, so I will say that you need an attorney when you go in front of a judge. Most people like it a little bit before that point, so that everything can be done properly. La pregunta de Lawrence fue, ¿qué pasa si tú haces la aplicación y te niegan la aplicación, el caso? Dicen que la primera vez casi siempre se lo niegan, pero trata de que no se equivoquen o que no digan, no lo voy a hacer más nada, no voy a tratar de nuevo. Casi siempre tienes 60 días para hacer una apelación. Si haces la apelación, ahí puedes buscar también la asesoría del abogado. Ellos hacen una reconsideración. Al tener la reconsideración, pueden revisar su caso nuevamente para una segunda vez. Si van una segunda vez y no hay ninguna resolución en su caso y vuelven, le dan una negación al caso, ahí es donde ustedes sí tienen que buscar el apoyo legal, un abogado que los represente y un abogado que vayan y lo pueda ver un juez y lo asista un juez, porque entonces ellos tienen que entrar en más términos legales y tienen que representarlo para que hubiera una resolución de su caso. So let me ask you this. You go in front of a judge where? So in other words, I know in my cases, if I file in Philadelphia, I'm in Philadelphia City Hall. If I file in Bucks County, I'm in Doylestown. Where do these hearings take place? Yeah, and well, okay, so that's a question we should ask pre and post pandemic, right? So pre-pandemic, we would go typically to a Social Security hearing office that's in the town or township that you live in. So similar to what you just referenced. Now we're doing it 100% remote, whether it's on telephone or whether it's on a video conference like this. So that's how that's working now. Where I think it's going to go in the future is a combination of in-person or over the computer or over the phone. I honestly don't have a preference. I want the judge to see you. Okay, so whether it's like this or in person is my preference over a phone. La pregunta fue bien importante. ¿Qué pasa si tendríamos que ver a un juez? ¿El juez nos va a ver en persona o cómo es que se hacen ahora los casos? Él dice que esa pregunta debería ser pre-pandemia y después de la pandemia o durante la pandemia. Los casos se están haciendo híbridos, o sea, hay casos que se va a ver en persona, depende de la localidad. Si usted abre el caso en la ciudad de Filadelfia, obviamente va a ser un juez en la ciudad de Filadelfia. Si lo hace en otro county o en otro condado, pues va a ser en el condado con el juez o la representación de ese condado. Ahora, más bien, es bien importante que ustedes sepan que muchos de los casos se están haciendo a través de las redes sociales o a través de una pantalla, de una cámara, como nosotros lo estamos haciendo ahora. Al regresar, tal vez se utilice también en persona, porque le gustaría que el juez lo viera, lo revisara y viera cómo usted se siente, para que el juez tuviera una representación más clara de quién es usted. Pero usualmente se van a hacer las dos cosas. Se va a seguir utilizando lo que es a través de la pantalla, a través de la internet o en persona. So that's fine. And don't give me the secret sauce. I know you win all your cases. I get that.
but give us an explanation. What happens when you go in front of the judge? How do you prove your case? What do you need from our, what kind of participation do you need from your clients to get these results? Okay. So you have one opportunity when you go in front of the judge to prove your case. What the attorney does beforehand is extremely important. But this is a team. This is a team effort between myself and the client. My client has to go to their doctors. My client has to continue to treat. And as their attorney, I have to get those medical records and I have to make sure the judge has them. So that's the most important thing I think I can do, is make sure that the judge has a complete file of my client's medical history. Number two, I have to prepare my client for the questions that are going to be asked of him or her at the hearing. And it's not telling my client what to say. It's preparing my client for the most important questions. What limits do you have because of your medical conditions? What pain do you have? It's making sure that when you leave that hearing, the judge has a complete understanding of how you feel on a day-to-day basis and how your medical conditions impact you. Lorenz le hace una pregunta a Tommy, le dice, oye, no me dé la salsa secreta. Yo sé que tú ganas todos los casos. Y él se ríe y le dice, no, lo que pasa es que él es una persona profesional y él prepara todos sus casos antes de ir a ver el juez. Lo primero que él hace es que ustedes tienen una sola oportunidad ante el juez. No va a tener una segunda oportunidad. Como una sola oportunidad tenemos que tener todo claro. ¿Cuáles son los récords médicos del paciente? Que el juez tenga cada uno de los récords médicos de usted claro. Él también hace una consulta con su cliente y le dice al cliente, oye, el juez te va a preparar, te va a hacer ciertas preguntas, no te pongas nerviosos, escucha atentamente y responde lo que el juez le está preguntando. Claramente, esa es la fórmula que él utiliza para que los casos se vean. También es bien importante que las personas vayan preparadas, le den la información y eso son una de las cosas que él utiliza, porque para él es bien importante prepararse antes de ver un juez y antes de tener la audiencia frente al juez en la corte. So I know, for instance, in our practice, a lot of it is preparation. You spend a lot of time preparing the client, and the hearing doesn't take that much time, but it takes a lot of time to highlight the important points to get the message across. Would you say that that's the same in your field? Yeah, it is. I think, one of the things that I tell my clients is that I allow the attorney to make sure they're focusing you on what's the most important thing. I think sometimes there's a tendency you want to say every single thing that's bothering you, every single thing that's wrong. But I think it's really important, as you said, Lawrence, to focus, to focus on what's most important, how you're going to win the case, because that is what we ultimately want to do, is win. So trust your attorney to get you to the point where you can win. La pregunta es bien importante, ¿cómo él se prepara, cómo él se concentra en los casos para poder ganarlo? Ellos dicen que la disciplina, la destreza, tiene que haber mucho documento, mucho papeleo, todo se escribe, pero ellos mayormente se están enfocando en el caso. ¿Qué es lo que le pasa a mi cliente? ¿Por qué mi cliente tiene muchas quejas, muchas molestias de salud? Eso le entiende. Pero para ellos poder representarlo a todos ustedes, usted tiene que decirle a él qué es lo que en verdad le impide trabajar. ¿Por qué no puede trabajar? Y ahí ellos se enfocan para trabajar su caso. Ellos entienden que ustedes quieren hablar de todo lo que le duele, pero vamos a enfocar qué le impide, por qué no puede trabajar. Ahí es donde ellos se enfocan, se concentran y los representan a usted para poder ganar el caso, y esa ha sido la fórmula. ¿Qué es lo que le impide a usted trabajar? ¿Cuál es el disability o el impedimento que usted tiene físico? Esa es su contratación y esa es la fórmula para ganar el caso en una buena representación. Are there any limitations as to who's eligible for SSI? Any limitation? Well, yeah, it's depending on your assets and your resources. So if you're an individual who's not married, and let's say you have $3,000 in the bank, well, then you're not going to be eligible because there's a limit of $2,000 in assets and resources. If you're an individual who's receiving, let me give you, I'll give you just an interesting example. If you're getting some money from your deceased relative, you're an inheritance, and you're getting $1,000 a month, you're not going to be eligible for SSI. So the bottom line is your resources and your assets, they can count against you.
Es bien importante la pregunta que dice, ¿hay limitaciones y cualidades que nosotros necesitamos saber para ver si usted cualifica o no cualifica? La respuesta de Tom fue bien importante. Si usted es un individuo que aunque tiene problemas y está deshabilitado y tiene una entrada económica o tiene más de $2,000 en el banco, o usted está recibiendo una herencia o una persona que lo esté manteniendo a usted y le esté dando un monto más o menos de $1,000 o más, usted no va a cualificar porque usted tiene una entrada económica. Usted tiene una entrada que usted se puede ayudar y se puede mantener solo. Así que tenemos que tener en consideración que esas son cualidades y son detallitos que nosotros tenemos que saber para poder prepararnos y saber si cualificas para la ayuda económica del Seguro Social por no trabajar. Does that number include, is that per individual or is that per family? So in other words, if I understand you correctly, if you can't have more than $2,000 to be eligible for these benefits, correct? That's for individual. Now, if you're married and you have an eligible spouse, that number becomes $3,000. So yeah, there's it's a little bit different when you're married. Es bien importante que sepan, él le dice, $2,000 o menos si usted está solo y esto es una persona que no tiene a más nadie y no está casado. Ahora, si usted tiene una pareja, usted está casado y usted tiene más de un monto de $3,000 o más, ahí no va a cualificar. Solamente puede usar $2,000 o más si está casado y tiene una persona con entrada económica. Si tiene $2,000 o menos, tiene que ser una persona sola. So a married couple has medical conditions that's keeping them from working. They have less than $3,000, total, I guess, cash, and they apply for SSI benefits. How does it work? How far back do they get benefits for, and how much are they eligible to receive? Yeah. So to answer your first question, it goes back for SSI. It goes back to the date you file for your disability benefits. So data filing is how far it can go back. An individual who is married, who has a spouse who also might be eligible, can receive up to $1,261 a month in benefits. That's the max, and it gets reduced from other factors that we can talk about later. Es bien importante que sepan, si hay una pareja que está casada y las dos personas se discapacitan, se incapacitan, tienen que variar el dinero entrado entre la familia. Depende de la entrada económica de ella y de él. Se combina el monto de cada uno de los dos y cada uno podría recibir un monto de $1,261, $1,461 al mes. Eso depende cuál es la entrada económica, cuál es la solvencia económica y también la discapacidad de ambas partes, si son las dos personas, que es un núcleo familiar. Siempre varía por el núcleo familiar. So let me ask you this. When you're talking about $3,000 per family or $2,000 per individual, what does that include? Does that include, furniture, clothes, televisions? How do they calculate that? Yeah. So the good news is there's certain exclusions, right? So if you own a home, your home doesn't count. But if you own two homes, well, then your second home would count against you. If you own a car, the value of that car doesn't count. But if you own two cars, then they'll count that against you. I think the easiest way for the audience to think about this is if they have money in the bank account. I think bank account's probably the most popular or the most common way to be denied. And then also if you have a certain amount of income coming in, that's a way to get denied these benefits. Wow, es bien importante que ustedes sepan, si ustedes tienen una entrada económica de más de $3,000 en pareja o menos de $2,000 por persona individual, si usted tiene una casa, hay cosas que se excluyen. Una casa va excluida porque no la cuentan como una entrada o una economía que usted tenga. Si tiene dos casas, pues sí, le van a contar porque entonces usted tiene una entrada económica que devenga de esa entrada económica. Por ejemplo, si usted tiene un carro, pues no. Van a decir, no, eso es del personal, pero si tiene dos más, entonces sí va a contar a usted, también tiene que tener eso en cuenta. Pero mayormente ellos se enfocan en lo que es la entrada económica y el dinero que usted tiene en el banco, en su cuenta bancaria. Es mayormente en lo que ellos se enfocan, qué entrada tiene. Si usted está entrando una entrada que otra persona le está pagando o lo está manteniendo, también eso se le va a contar. Así que son detalles que ustedes tienen que tener en consideración desde el momento que ustedes hacen la aplicación para el beneficio del SSI o también del Seguro Social.
Let me ask you this: Does does your medical condition have to go on for a certain time period before you can apply for SSI benefits, or when do you know you're ready to apply? It's a good question. The answer is no. There's no time period. I think what you should know you're ready to apply when your medical conditions make it impossible for you to work. Whether you've tried to work, whether you are working and you can't do it anymore, I think you have to make the decision when you feel that all of your medical conditions make it difficult to work. That's when you should apply for Social Security, SSI or SSDI. Lorenz le pregunta a Tom, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para yo poder aplicar si yo me siento mal o estoy enfermo? La respuesta es que no tiene que esperar. Si ya usted piensa que ya la condición de usted no le permite trabajar, le impide trabajar, ahí es cuando usted hace la aplicación. No tiene que pasar tanto tiempo para usted aplicar. Si usted entiende que usted necesita aplicar, aplique, entonces de ahí en adelante es que se le sigue lo que es el caso y varía por tiempo. So basically, I realized that I have a medical condition. I can't work. I file the application. I come to Tom Tom Giordano. Say, help me out here. How long before filing the application do I get my hearing typically? So one of the benefits of the pandemic is it actually made the time you wait shorter. So you would actually think it would go the other way, but it's not true. They become more efficient. So I'd say if you apply today, it's very possible that you would have a hearing within 12 months. Now, I would have never said that before, Lawrence. I would have said 2 to 3 years. But now it's possible you can actually start to finish within a year. I know that sounds like a long time, but in my world, that's actually a short time. Lorenz le pregunta a Tom, ¿cuánto tiempo tiene que pasar después que yo haga la aplicación para los beneficios? Él dice que anteriormente él podía decir, wow, podría tardar 2 a 3 años, pero aunque ustedes no lo crean, debido a la pandemia, las cosas se han acelerado en hacer un trabajo más eficiente. Se puede tardar 1 año más o menos en que usted tenga la primera audiencia de su caso. Así que es bien importante que las cosas se han acelerado y han cambiado bastante. And what happens in that 12-month period? People can't work, they're out of work. How do they survive? What do they do during that 12-month period? Yeah, and that's one of the tougher questions that I get often, and there's not a lot of good answers there, Lawrence. Obviously, there's apply for whatever public assistance you're entitled to. That's number one. Some people who have worked apply for unemployment while they wait. So there's just really not a lot of good answers there, which is tough for us because I would love for my clients to not have to wait as long and suffer. But what you have to do is you have to maximize the programs that are available to you, which, I know Concilio does a great job of making sure that their patients know about these things because it's so important. Le pregunta una pregunta bien importante, mi gente, y escuchen y presten atención a esta pregunta. ¿Qué pasa si yo hago la aplicación? Se va a tardar 1 año, pero ¿qué hago en ese año si no entrego entrada económica y no puedo trabajar porque no tengo una condición que no me permite trabajar y no voy a tener una entrada económica y tengo que esperar esos 12 meses o más en lo que se ve mi caso y se aprueba mi caso? Él le dice que tal vez no tienen las mejores respuestas porque es bien difícil por cada caso. Pero eso es ir a aplicar a las ayudas que tiene el Estado, el gobierno, tratar si usted trabajó, aplicar para lo que es la ayuda del desempleo, el dinero que usted ha acumulado. Buscar otras estrategias económicas en lo que se ve su caso. Yo sé que no es alentador, es bien difícil hacerlo, pero lamentablemente esas son las respuestas que le tiene. Nosotros aquí en el Concilio hacemos un gran trabajo y también otras organizaciones refiriendo a nuestros clientes y personas que caminan y entran de nuestras oficinas, tratando de buscarle todas las ayudas necesarias que ustedes necesiten para que puedan mantenerse y tener su casa a flote y puedan recibir un caso digno y pueda tener buena representación. So let me give you another scenario just to clarify it. Let's say that I apply for benefits in January and I get my hearing in October, so 10 months. And then in October, the judge, you argue to the judge and he agrees that I'm entitled to $800 a month of benefits moving forward. So do I get $8,000 for the back pay? Yeah. You will get benefits from the first day of the month after you file
your application. So that might be 9 months, Lawrence, based upon your scenario. But yeah, you'll get that. And our fee gets taken directly out of the back benefits. So, and this goes for any attorney that you hire for a disability case, whether it's our firm, whether it's somewhere else. It's a one-time fee of just the back money. So there's never, my client never has to worry about paying a lawyer out of their pocket. It comes from the back money, and then every month they get benefits. That's all theirs. We don't get anything from there. That is such a great question. I have to say it in Spanish because I think that's what they want to hear. Yeah. La pregunta más importante que Lawrence ha hecho es, si yo empiezo la aplicación en enero y el caso mío no se ve hasta octubre, desde que yo aplico, ahí yo empiezo a acumular los beneficios que me tocaran a mí. Y una vez yo vea al juez para el mes de octubre, ahí me dirán cuánto me asignaron. ¿Qué pasa si son como $8,000? ¿Yo voy a tener ese monto completo? ¿Sí o no? ¿Cómo nosotros lo haríamos? ¿Cómo yo le voy a pagar al abogado si no tengo el dinero para pagarle mientras él me esté representando? Pues Tom le dice, bueno, ahí es donde está el truco. Ahí cuando nosotros lo representamos, del dinero que se le queda adeudado desde el primer mes, cada primer día del mes, usted va acumulando lo que le tocaba por beneficio. Cuando se le asigna el monto, ahí ellos van a cobrar el pago de una sola vez, un monto que es asignado, depende de la representación y del pago que usted recibió. Así que usted no tendría que sacar dinero de su bolsillo para pagarle al abogado, ya vendría del pago de la representación que a usted se le asigne del Seguro Social, depende que sea el monto. Es bien importante, mi gente, presten atención. Así que ustedes pueden recibir su representación. Ustedes no tienen que pagarle a ellos en el momento que ustedes le dicen que lo representen. Eso se hace después que ellos ganen el caso, lo sacan un solo pago del monto del dinero que usted recibe. Así que escuchen, mi gente, tomen nota. But Lawrence, before you ask me anything, let me just, if I can, just say one more thing about that point. Yeah. If all of us get paid the same way, we only get paid if you win. That's why it becomes so important that you choose the right attorney. Because you don't, and I say this for you and I say this for me. There's a lot of options out there, but you want to choose someone who actually specializes, right, in accident cases like yourself, and you do a lot of things in disability like myself. We all get paid the same. We only get paid if you win. So it's so important that you do a little research and you pick the right attorneys. An attorney like Lawrence, you can't go wrong with. And I think there's a lot of good attorneys out there, but I think we do a really good job of disability benefits as well. Es bien importante lo que dice Tom y le voy a decir lo que dice. I'm going to piggyback what he just said. Le voy a decir, escuchen mi gente. Él dice que es bien importante, si ellos dicen y ellos reciben, todos trabajan de la misma manera, ellos no cobran un solo centavo. Por tal razón, ellos se tienen que asegurar y ellos son bien profesionales en lo que hacen. Son dos buenos y grandes abogados. Por eso ellos cobran cuando usted gana el caso, porque ellos lo van a representar y van a ganar el caso. Porque de ahí es que ellos cobran. Ellos no cobran antes, cobran después y ellos se van a asegurar de estudiar su caso, de representar su caso y ganar su caso, porque de ahí es donde está la importancia de esto. Hay muchas opciones en nuestra comunidad de buscar otros abogados, pero si usted quiere un abogado que de verdad lo represente, que sabe que es un problema legal, como un accidente, pues mira, ahí tienen a Lawrence. Lawrence representa porque ese es donde él hace, ese es su trabajo. Cuando es un problema de disability que usted está trabajando y no puede trabajar más nada, usted tiene que buscarse un abogado bien importante como Tom. La firma de él son las personas especializadas en estos casos. Búsquese un abogado que sea especialmente para el caso que usted necesita que lo represente. Eso es bien importante. So I'm just going to add to what you just said. You're obviously a humble guy. I know that, but I just want the listeners to know that Tom is the best in the business when it comes to Social Security disability. And I'm not just saying that because he gave me a compliment. He's been doing this for a long time. That's all he does. He does thousands and tens of thousands of these cases. But the difference between him and somebody else who does that high volume practice is he actually cares about his clients. Not to say that other people don't. It's that extra step. It's that personal touch is what you want. But you also want to have somebody who knows what they're doing in that courtroom. And you're definitely going to get that with Tom. I also wanted to reiterate and confirm that in our line of work, we don't get paid unless we win. And like I said, you always win, Tom, but
in the one event where you don't win, it doesn't cost the client anything, right? Yeah, that's important, Lawrence. I mean, there's no fee unless you win, and if you don't win, and we spend a year and we spend money trying to win, you don't owe me anything. That's because how can I ever ask you for something? You can't work. I can't ask you for anything. So it's only if you win. That's really important. That's a nice slogan, I have to say. You don't get paid if you don't win. I'm going to say in Spanish because people have to understand what you just said. So, él dice que es bien importante. Los dos son tremendos abogados y él dice, son tremendos abogados. Lo que hace es uno de los mejores, si no hasta el mejor abogado en los casos de disability y de representación del Seguro Social. Así que aquí tienen a Tom, tienen una muy buena opción, si no es la mejor opción, pero es como ellos dicen y se oye chistoso, ¿verdad? Pero ellos no cobran si no ganan. Así que escúchenlo bien, ellos no cobran la representación hasta que ellos no ganen su caso por tal razón y tal motivo. Ellos sí se van a asegurar de ganar su caso y representarlo profesionalmente y dignamente. Así que tienen la firma de Tom Giordano. Él es un abogado que trabaja también con Lehocky en la ciudad de Filadelfia. Es una firma bien importante y seria en la ciudad y por eso están aquí dándole el consejo a ustedes para que lo escuchen. También tenemos a Lawrence en Kalikhman, tremendo abogado. Si usted tiene un accidente, si tiene un problema de inmigración, si tiene un problema de mala práctica médica, esos son los abogados que los representan usted digno en esta ciudad de Filadelfia y también fuera de Filadelfia. Question, Tom, do you have a bilingual personnel, Spanish speaker? Because that's really important. Absolutely. I mean, a lot of our clients are Spanish speaking. So yes, we do. We have multiple staff members who speak Spanish and help us. And all of our paperwork's in Spanish, so we definitely are sensitive to that. It's very important that we can communicate properly. Yeah, that would be the main question, the same question for Lawrence. Lawrence, I've been saying, and I have to keep emphasizing, yes, they speak Spanish in the office. Tatiana is awesome, and Jenny and all the girls in here, I love them because they work across from me. So yes, es bien importante que ustedes sepan. Tom sí tiene el personal del completamente bilingüe. Todas las personas cuando le cogen la inicial de su caso lo hacen completamente en español. Los documentos cuando usted hace la aplicación para que él lo represente son completamente en español. También tiene personal bilingüe para que usted se sienta cómodo y pueda hablar con ellos de su caso y ellos puedan entender su caso. Por eso es bien importante que ellos sí tienen el personal bilingüe de habla español dentro de su bufete de abogado. También Lawrence también tiene un grupo excelente bilingüe en su bufete de abogado que los representan, los escuchan atentamente y todos los documentos son completamente también bilingües, especialmente en el habla español. Así que es bien importante, mi gente, si ustedes quieren una persona que lo escuche, que lo entienda, ustedes pueden llamar a Tom Giordano and Lawrence and Kalikhman. Tom, do you have a number that they can call? Yes, I appreciate that. It's 215-568-7500. Ok, yo le pregunté a Tom cuál es el número telefónico a llamarlos. El número telefónico de la oficina de Tom Giordano es al 215-568-7500. Lo voy a volver a repetir, al 215-568-7500 y hablan español. En Lawrence, of course, he has his number, 215-364-5030. 215-634-364-5030 y ellos están también en la oficina aquí en el concilio en el 141 este de Hunting Park dentro de los establecimientos de nosotros aquí en el concilio. Llámenos, ellos tienen un excelente equipo de trabajo. Any other questions? Do we have any questions, Nassim? I think it's coming through. We have a couple of questions. Okay, no questions right now, but I do have one question. I've been receiving a couple of clients. They are receiving SSI and also Social Security, but they have to redo the renewal for every 3 years, and they do not understand the papers, and sometimes they do not send them in their own language, and they scared to file something wrong because a couple of them have said they was receiving the SSI and the Social Security, but because they filed some paperwork wrong,
they was denied or they closed their cases, even though they continue with the disability. How does that work? Can you please explain? Yeah, so every few years, Social Security will re-review your eligibility, and I can imagine that sometimes, especially if it's not sent in the right language, right, it can be confusing, and people don't send it back. If you're in a situation like that, your benefits get stopped and they shouldn't be, contact a lawyer. We can help you get them back on. Believe it or not, it's easier to get you back on than to get you on the first time. So they should at least feel okay that they'll have a chance to get it turned back on quickly. Yo hice una pregunta bien importante. Muchos de los clientes he recibido aquí dentro de las instalaciones de El Concilio vienen a preguntar, me llegó un formulario, es la renovación de mi caso de cada 3 años. Yo no sé cómo llenar el formulario, no entiendo. Y también lo mandaron en otro idioma que yo no entiendo. ¿Cómo yo lleno este formulario? Muchos de ellos lo han llenado ellos y le han cerrado el caso. En este caso, él dice bien importante que si no sabe llenar el formulario, busque su ayuda legal en su práctica, en su firma de bufete. Ellos le pueden ayudar a llenar el formulario para la renovación de los 3 años. También si le cierran el caso, aunque ustedes no lo crean, es más fácil renovarle el caso y abrirle el caso porque se lo hayan cerrado y se le acumula el monto que volver a iniciar el caso. Así que bien importante que se comuniquen con Tom Giordano al 215-568-7500 si ustedes necesitan hacer la renovación de los 3 años de la revisión de su caso del Seguro Social o de SSI. You know what, Tom? I didn't ask you this. Besides for the monetary benefit, are there any other benefits that come with SSI? Yeah, I mean, the number one that comes along with it is Medicaid. So you get health insurance almost immediately. Now, some people may have that already through medical assistance, but if you don't, yeah, you get medical, Lawrence, is immediately, which is really important. Obviously, medical is super important. That's such a great question. ¿Cuáles otros beneficios vienen si usted aplica para el Seguro Social y el SSI? ¿Viene algún otro beneficio? Y él dice que sí. Implica si usted tiene, hay muchos de ellos ya están recibiendo seguro médico del Estado, pero sí, ya viene también incluyendo una cobertura médica, una tarjeta de seguro llamada Medicaid, que ellos pueden aplicar y Medicare y pueden recibir esa ayuda médica que usted necesita por el problema que usted tiene de disability o de incapacidad. And then once you're eligible for Medicaid, that opens up your eligibility for a lot of other programs that are offered, like home care services or the waiver program or food services, right? So this could be your way in for that. Yeah, it really is. It's exactly right. There's a lot of programs that are connected in the state to getting SSI. So great point, Lawrence. That is a great question. Sí, mi gente, aparte de que usted si gana el caso del Seguro Social o el SSI, aparte de que va a recibir una cobertura médica porque viene ya con el programa del Seguro Social o el SSI, también ya que usted está discapacitado puede buscar una agencia de cuidado que lo ayude y lo asista, eso también lo paga. También viene con diferentes programas que usted cualifica porque ya usted está recibiendo el Seguro Social o el SSI. Así que sí, vienen muchos más beneficios que están dentro de la cobertura de lo que es el Seguro Social. Así que ustedes pueden preguntar cuáles son los beneficios aparte de la discapacidad que ustedes tienen. Esto es una pregunta, una información bien importante porque dentro de nuestras comunidades muchas personas no saben que estos beneficios existen y sí, pasen por aquí, nosotros le podemos contestar todas las preguntas y le podemos dar un referido aquí en el concilio a diferentes organizaciones, también a entidades de gobierno que también tienen estos programas. Nosotros le podemos ayudar a hacer el referido, también le podemos ayudar a hacer la cita. Así que pueden venir, pasar por aquí en el 141 este de el Hunting Park o nos pueden llamar a nuestras oficinas aquí en el concilio al 215-627-3100 y pueden hablar con esta servidora o con cualquier departamento que nosotros tenemos aquí, que estamos bien dispuestos para ayudarle. Y eso es parte del programa y por eso estamos haciendo esto, para que se mantengan siempre conectados socialmente con las ayudas que tenemos dentro de nuestras comunidades. So Así I know que we packed a lot of information in a short period of time, but to keep it simple, what would you think is the most important thing for these listeners to know or to remember moving forward with this program? Yeah, let's maybe hit 3 or 4 real quick things. Number one,
medical treatment is the most important. So see a doctor for any medical issues that you're having. That's number one. That's the easiest way to be successful in a disability case. Number two, know who you're going to. Go to a specialist, an attorney who knows Social Security and SSI. A lot of attorneys say they do it, but go to someone who's done it and done it a lot, okay? Number three, remember that age, believe it or not, matters. And we didn't talk about this, but if you're over 50 years old, it gets a little easier for you to win. So that's really important. So if our audience, anybody's over 50 years old, 50 to 65 years old, it gets a little easier to win there. And then the last thing I would say is you don't have to be on SSI for the rest of your life. If your medical condition is such that you just can't work now, get on SSI and you can always go off and try to work in the future. So I don't want people to think that they get on SSI and there's no hope of them ever working again. That's not true. Es bien importante la pregunta que le dice, y le dice, ¿y cuáles son los beneficios y cuáles son las cualificaciones? Hay otras cualificaciones. Lo más importante es que tengan un récord médico, que sepan a qué doctor van, qué especialista ustedes visitan, que hagan toda la documentación correcta. No todos los casos significa que usted siempre va a estar en el SSI. Si usted cree que usted no puede trabajar por ese momento, usted puede aplicar para el SSI. Si usted piensa que ya usted está ready, que usted se siente bien, que usted puede regresar al cuerpo laboral, pues también puede regresar al cuerpo laboral. Hay diferentes programas. No todo el tiempo significa que usted se va a quedar cogiendo estas ayudas. Si hay ayudas, es bien importante que las busque. Ahora, lo más importante, si usted es mayor de 50 años de edad, hasta 65 años de edad, ahí tiene una gran posibilidad de que ustedes sí reciban la ayuda muchísimo más fácil, el beneficio del Seguro Social SSI por la edad. Yes, Tom? One more thing. If you get denied, don't give up. Keep appealing, okay? You have 60 days to appeal. Don't quit. That's another slogan. I'm saying in Spanish. See, I have a couple of tips. Bien importante. Si usted le negaron la ayuda o le negaron el caso, no se conformen, no se quiten. Sigan aplicándolo, sigan renovando el caso. Por eso tienen que buscar la ayuda legal. Es parte del protocolo. No se desanimen. That's a new slogan. I'm going to take it. Así que bien importante. If there's no other questions, I want to thank Tom. We really appreciate you coming on and giving us all this great information. I also want to remind the listeners that if they have any further questions, if they're not sure or they just want more information about the program, they can contact Tom, 215-568-7500, Lehocky, or they can come to Concilio, and we're going to send them his way anyway, but we can gather the information and forward it for them. And everybody knows where the office is in Concilio, or they can reach us directly at our phone number. ¿Ya escucharon? Lawrence acaba de decir, ustedes acuérdense que estamos aquí dentro del Concilio en el 141 este de Hunting Park. Si ustedes no le consiguen a Tom, el número de teléfono de él es 215-568-7500. Es la firma de Lehocky en la ciudad de Filadelfia. Pregunte por Tom. Si ustedes también tienen otros de representación, llamen a Lawrence Kalikhman o entren a nuestras oficinas. Pueden hablar con esta servidora, Charito Morales, y yo le puedo hacer el referido para la oficina de Tom Giordano en Lehocky y Lawrence Kalikhman aquí en el Concilio. Así que thank you very much, Tom. You awesome. And Lawrence, you are so awesome and great. I'm so happy to be here with you guys and learn a lot. And Concilio, thank you very much to all and the audience. Gracias. Muchísimas gracias. Que pasen buenas noches y acuérdense, pueden contar con nosotros. Estamos para servir aquí en el Concilio a nuestra comunidad. Buenas noches. Thank you. Truda.